Good morning to you all. Today we are going to study a poem by Hughes. The poem is meant for general study or non-detailed study. The poem is entitled The Thought Fox. The Thought Fox by Hughes. Hughes was born in the year 1930 and the date on which he was born was August. He was educated at Pembroke College, Cambridge, under Cambridge University. He was educated at Pembroke College, Cambridge. He showed great interest in animals and birds. Even when he was a young boy, he showed or exhibited great interest in animals and birds. He was a great lover of animals and birds, even as a young boy. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു ടെഡ്യൂസിന്. This interest in animals and birds remained with him throughout his life. Till his end, he retained this love for animals and birds. മരണം വരെ ഈ മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും സ്നേഹം അദ്ദേഹം തുടർന്നു. This interest remained with him throughout his life. While at Cambridge, he fell in love with an American girl, a classmate of his. Not a classmate, he was at first joined for English literature. Later he turned to archaeology. And this girl was a student in English literature. And the girl was, that girl, she became a famous poetess. While at Cambridge, he fell in love with the American girl, Sylvia Plath, the confessional poetess or poet. Poetess എന്ന് വിളിക്കാം, poet എന്ന് വിളിക്കാം. ഇപ്പം അങ്ങനെ ജെൻഡറിൽ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. Sylvia Plath. He married her 2 years after his graduation. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ്, ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് Hughes married her. Sylvia Plath later became a well-known poet. She became a famous poet. He became more famous than her husband Hughes. She took him to America. അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. But they had lived there only for 3 years. In America, they had their life for only 3 years. In America, they had lived for only 3 years. They returned to England. Both of them returned to England. Soon they got separated. Because of some emotional separation occurred between them. So they got separated emotionally and physically. And the marriage ended in 1963, in the year 1963, when she committed suicide in her flat. She committed suicide in the year 1963, and this brought about a smooth end of their marriage. Hughes published his first collection of poems, The Hawk in the Rain. Hawk was a favorite bird as far as Hughes was concerned. The Hawk in the Rain in 1957. The Hawk in the Rain, published in the year 1957. This was followed by the publication of other collections of poems. Oddbow, then Lupercal in 1970. Crow, Kaka nulla Crow, C-R-O-W, Crow, in the year 1970. And Cave Birds in 1978. Published in 1978. The Remains of M.A Eng.Litt.Sem, published in 1979. Moortown, published in 1970. It was also published in the same year, 1979. The River, published in 1983. The River. Such a poem was there by Indian poet Ramanujan. This is The River by Hughes, which was published in 1983. So we can see Hughes was essentially a poet of animals and birds. He admires them for their elemental power. Elemental power means the power of the force from nature. That is elemental power.
പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഈ ബേഡ്സിനും അനിമൽസിനും. അതിനെ അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതി ഇവയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ശക്തി. ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എലിമെൻ്റൽ പവർ, എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് നേച്ചർ ഗിവ്സ് ദം. ദറ്റ് ഈസ് എലിമെൻ്റൽ പവർ. So he admires them for their elemental power. To him, power in nature is pure and absolute. As far as studies was concerned, power in nature was pure. സംശുദ്ധമായ ശക്തിയാണ് പ്രകൃതിയുടേത്. And it is absolute, complete in itself. What? The power of nature. And this power of nature is visible in birds and animals. The thought force is one of his unusual poems. It is a symbolic poem. Most of his poems are symbolic poems, and he uses the birds as symbols in most of his poems. In hawk roasting, he uses hawk as a symbol for a despot like Napoleon. Here, the thought force is one of his unusual poems. This is a poem about writing a poem. Not at all about an animal, not at all about the fox. We should especially remember that it is a poem about writing a poem or composition of a poem. ഒരു കവിത എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു കവിതാരചനയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണത്. അല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻ ആനിമൽ ലൈക്ക് ഫോക്സ്. ഫോക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു മൃഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല. ദി പോയറ്റ് യൂസസ് ദി സിംഗിൾ ഇമേജ്, ദി ഫോക്സ്. The poet uses the single image to describe the process of poetic composition. The poet uses a single image of the fox to describe the process of poetic composition. ഒരു കാവ്യരചന അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ ചിത്രീകരിക്കാനായി, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിനെയാണ് ടെഡ്യൂസ് ഈ കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. The poem The Thought Fox was first published in 1957. The poem The Thought Fox was first published in 1957. It is included in the collection of poems entitled The Hawk in the Rain. You know, the first poem to be published, the first collection of poem to be published was The Hawk in the Rain in 1957, and this poem was included in that collection. The poem consists of 6 stanzas. 6 stanzകളുണ്ട് ഈ കവിതയിൽ. Each stanza has 4 lines. The poem runs like this. The summary of the poem is like this. The poem runs like this. It is a lonely room in a dark night. നല്ല കുറ്റിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ഏകാന്തമായ ഒരു മുറി. It is a lonely room in the dark night. Everything is quiet. Everything is calm and peaceful. എല്ലാം നിശബ്ദം, ശാന്തം. The poet imagines himself to be in a forest. The poet suddenly visualizes himself to be in a forest. ഒരു കാട്ടിലാണെന്ന് ഭാവന ചെയ്യുന്നു. The poet imagines himself to be in a forest, but he is actually in a room with a clock ticking. There is the ticking sound of the clock, and has a blank page, blank paper, blank white paper before him, and his fingers move on it. His fingers are moving on it. He was about to write a poem. Inspiration does not come to him. The thought does not come to him. That is his problem. That is the problem faced by him. His fingers move on the blank paper which is placed before him. Outside, it is all dark. Even the stars are not seen. Even the stars are not there in the sky. ഭയങ്കരമായ ഇരുട്ടാണ്, കുറ്റാക്കുറ്റി ഇരുട്ടാണ്. It is as dark as pitch. And you know, even the stars are not seen in the sky. In this lovely and lonely atmosphere, it is a lovely as well as lonely atmosphere. In this lovely and lonely atmosphere, the poet feels that something is moving through the darkness to disturb his loneliness. Suddenly he has a sensation or feeling that something is moving through the darkness to disturb his loneliness. തൻ്റെ ഏകാന്തതയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതോ ഒന്ന് ഇരുട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് കവിക്ക് തോന്നുന്നു. He has such a sensation or feeling.
അതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്സ് coming through the forest. It is nothing but a fox coming through the forest nearby. അടുത്തുള്ള കാട്ടിലൂടെ വരുന്ന ഒരു ഫോക്സ് ആണത്. The poet cannot fully see the fox because of the darkness, because of the extreme dark. He was not able to see fully the fox. The poet cannot fully watch the fox because of the darkness, but he sees its nose touching a twig. ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പിൽ അതിൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പർശിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ എ ലീഫ്. എന്നിട്ട് ദി നോസ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഓൺ എ ലീഫ് വിച്ച് ഈസ് ലൈങ് നിയർ ബൈ. അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇലയിൽ മൂക്ക് എന്തോ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ടിഗിൽ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലീഫിൽ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി പോയറ്റ് സീസ്. ദി പോയറ്റ് സീസ് ദി ഫോക്സ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് നോസ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ എ ടിഗ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ എ ലീഫ്. The two eyes of the fox. Two eyes shine out clearly and brilliantly. പ്രകാശമാനമായി തിളങ്ങുന്നു. Brilliantly in the middle of the darkness. Even though it was dark, it was in the middle of the dark. In the middle of the darkness, the poet sees the two eyes of the fox shining clearly and brilliantly. As the thought fox. It is the thought fox. Thought fox moves forward. As the thought fox moves forward, it leaves its footprints on the white snow. അവിടെ ആ കാട്ടിൽ there is white snow lying there. നല്ല വെള്ള അപ്പുപന്താടി പോലെ വെളുത്ത മഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. While the thought fox is moving alone, it places its footprints on the white snow lying amidst the trees. ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വൈറ്റ് സ്നോയിൽ അതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിപ്പിക്കുന്നു. ഹിയർ വൈറ്റ് സ്നോ ഈസ് സിംബോളിക് ഓഫ് ദി പേപ്പർ ബിഫോർ ഹിം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേപ്പർ വിച്ച് ലൈസ് ബിഫോർ ഹിം. അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ള വെള്ള പേപ്പറാണ്. അതുപോലെ തോട്ട് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി തോട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ പോയം. ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ പോയം, ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ദി തോട്ട് കംസ് ടു ഹിസ് മൈൻഡ്, എൻറ്റേഴ്സ് ഹിസ് മൈൻഡ്. സോ ഹി സീസ് ദി fox moving along the forest, imparting its footprints on the white snow lying amidst the trees, lying between the trees. Then it leaves its footprints on the white snow between the trees. The shadow of the thought fox, the shadow of the fox lingers by the stems of the trees. ട്രീസിൻ്റെ സ്റ്റംസിനടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഷാഡോ ഓഫ് ദി ഫോക്സ് റിമെയിൻസ്. ചെറിയ വെളിച്ചം, അരണ്ട വെളിച്ചമുണ്ട്. അതിൽ ഷാഡോ ഓഫ് ദി ഫോക്സ് ലിങ്കേഴ്സ് ബൈ ദി സ്റ്റംപ് ഓഫ് ദി ട്രീസ്. ദി പോയറ്റ് സീസ് ദി ഫോക്സ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഫോക്കസിങ് ഹിസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദി വൺ തിങ് അലോൺ. ദി പോയറ്റ് സീസ് ദി ഫോക്സ് moving forward amidst the trees, focusing his attention on one thing alone and entering a dark hole. Finally, the fox enters a dark hole there. അവിടെ കണ്ട ഒരു ഡാർക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഫോക്സ് പ്രവേശിക്കുന്നു. സഡൻലി ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. അത് വന്ന കാര്യം സാധിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ഫുൾഫില്ലിങ് ഇറ്റ്സ് മിഷൻ, ഇറ്റ് സഡൻലി ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് ഹോൾ. ഒരു ഇരുണ്ട ഹോളിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്തും ദി ക്ലോക്ക് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദി ടിക്കിംഗ് സൗണ്ട്. ഇൻ ദി റൂം ദർ വാസ് ദി ക്ലോക്ക് മേക്കിംഗ് ദി ടിക്കിംഗ് സൗണ്ട്. ദ ടിക് ടോക്ക് സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് വാസ് ഇൻസൈഡ് ദി റൂം. There are no stars to be seen in the sky. The sky was empty of stars. There were no stars to be seen in the sky. ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And the tick-tock sound of the clock was there inside the room. മുറിക്കുള്ളിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ടിക്-ടോക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. The white page in front of the poet is no longer blank. It has already been filled. Yes, of course, the poem is there. The poet was able to write a poem now. The white paper in front of him is no longer blank. Actually, there is no fox at all. ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ കവിതയിൽ പറയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്സ് അവിടെ എങ്ങും വന്നില്ല. ഇവിടെ കവി കാട്ടിലും പോയില്ല, അവിടെ എങ്ങും ഫോക്സ് ഉണ്ടായതുമില്ല. ദി
thought that has entered the poet's mind is referred to as the fox. The thoughts that suddenly entered the poet's mind has been referred to as the fox. It is the thought that filled the blank page in front of the poet in the form of a poem. It is a thought which entered the poet's mind that has filled the blank page in front of the poet in the form of a poem. ഒരു കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ കവിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഫില്ല് ചെയ്തത് കവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കുറുക്കനെ പോലെ കടന്നു വന്ന, ഫോക്സിനെ പോലെ കടന്നു വന്ന തോട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് തോട്ട് ഫോക്സ്. It is the thought that has filled the blank page in front of the poet in the form of a poem. It is the thought that has been described as the thought fox. It is the thought which has suddenly come to the poet's mind that has been described as the thought fox. Hughes deals with the process of composing a poem. ഇവിടെ കവി എന്താ ചെയ്യുന്ന, ഒരു കവിത എഴുതുന്ന, കവിത കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Hughes deals with the process of composing a poem. The inspiration to write a poem makes him wait for a theme. കവിത എഴുതണമെന്നുള്ള തീം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല. The inspiration to write a poem makes him wait for a theme. Suddenly, the theme or the thought, the theme rushes into his mind. The theme or the thought rushes into his mind as a fox rushing through the forest. ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഒരു ഫോക്സ് റഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ suddenly the theme rushes into his mind. The fox symbolizes the thought that the poet expresses in this poem. The thought that the poet expresses in this poem is symbolized by the fox, or the fox symbolizes the thought that the poet expresses in his poem. Hughes' poem, The Thought Fox, is a symbolic statement of poetic composition. Poetic composition കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ഈ കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. There is abundant use of images in the poem. There is a lot of use of images in the poem. We can see abundant, vast, lavish use of images in the poem. കവിതയിലെ ഇമേജസ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. The poet points out that he is sitting in a forest at midnight. മുറിയിലിരിക്കുന്ന കവി പറയുന്നു, ഫോറസ്റ്റിൽ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ താനൊരു ഫോറസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. The poet points out that he is sitting in a forest at midnight. He is seated all alone. ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. He is seated all alone. And there are no stars in the sky. There are no stars in the sky. Soon the fox enters, leaving clear footprints on the snow in the forest. What happens? Soon the fox enters, leaving clear footprints on the white snow in the forest, and going with the dark hole of the head, with to quote the line from a poem, a sudden sharp hot sting of a fox. Sudden sharp hot sting of a fox. അങ്ങനെ ആ ഹോളിലേക്ക് അത് മറിഞ്ഞിട്ട് ഡിസപ്പിയർഡ്. Thus here compares the thought to a fox that suddenly enters a place and disappears, having fulfilled its purpose. Having fulfilled the purpose of the fox, it suddenly disappears. പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മനസ്സിലേക്ക് തോട്ട് കടന്നു വന്നു, തോട്ട് കവിതയായി പരിണമിച്ചു. സഡൻലി ദി തോട്ട് ഡിസപ്പിയർഡ് ഫ്രം ഹിസ് മൈൻഡ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോയറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ്, ദി പോയറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് poetic composition. So this is what the poem deals with. The Hughes' poem, The Thought Fox, deals with. It is for general study. Study these things.